Hi guys, welcome to Cheeka. It's a special show. Obviously, we have the World Test Championship tomorrow. Cheeka, welcome back. How are you been? Hope everything is safe. Dear viewers, எல்லாம் சேஃபா இருங்க, ஜாகிரதையா இருங்க, கேர்ஃபுல்லா இருங்க. எஸ் எல்லாம் நீ எப்படா இருக்க? என்ன தாடி கிட்ட ஷேவ் பண்ணிக்கல? என்னடா அப்படி குளிக்குடல குளிச்சா மாதிரியே தெரியல. தூக்கி எழுந்து பெட்ல வரியா எங்கேயாவது? இல்ல ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு தான் வரேன். Anyway guys, Cheeka, after a long time we're going to have some cricket again, some Indian team playing some cricket again. Obviously the last test match they played was against England about 4 months back. New Zealand going into this World Test Championship, obviously playing a couple of matches in England. Enna Cheeka, eppadi povonu nenikirenga? Does New Zealand have a massive advantage because of this, or you don't see that being a problem? See, yes, நீ இந்த மாதிரி match practice and getting used to the condition, yes, New Zealand has advantage அப்படின்னா. But எனக்கு என்னன்னா, what is the big match? What a big match this is. Yes, World Test Championship final பெரிய விஷயம் in all variety of viewers. என்ன வேணா சொல்லுங்க, ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆடுறாங்க. நம்ம இந்தியன்ஸ் have played very well. என்னோட ஒப்பீனியன் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட். நான் எப்படி தெரியுமா அடிப்பேன்? பாருப்பா, I always believe in rhythm and confidence. இந்த இந்தியன் டீம் வந்து இந்தியன் டீம் இருக்கு, போக மேட்ச் பிராக்டிஸ், மேட்ச் லேக் ஆஃப் மேட்ச் பிராக்டிஸ் என்ன வேணா நீ சொல்லலாம் டியர்ஸ், ஆனா சென்ஸ் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் வில் பி வெரி ஹை. அவங்க செம அப்பீட் மூட்ல இருக்காங்க. ஆஸ்திரேலியா உதச்சவனே ஆஸ்திரேலியால எங்கேயோ இருக்காங்க. Bala Ganapati is saying it's a long time. He's waited for after a long days waiting for you to hear from you. A doubt about the weather report in Southampton is telling 80% chance of rain. What is your thoughts? Will the finals be held? Usha Vijayan is asking. Cheeka, they have given an extra day. எக்ஸ்ட்ரா டே இருக்கு உஷா விஜயன், அது மறக்காதீங்க உஷா விஜயன். பட் எனக்கு என்னன்னா, அது ரெண்டு எப்படி தெரியுமா ஆகுது மேட்ச்ல, எப்படி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் போது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ திங்க் உஷா விஜயன் brought a very very valid point. Thank you Usha for bringing this point. ஏன்னா the wet condition na it will be slightly advantage New Zealand, dry condition na advantage India. So அங்கதான் இருக்க போறது. என்னோட ஒப்பீனியன்ல இந்தியன் bowling சம bowlingல இருக்காங்க. And batting விராட், கொஞ்சம் அந்த விராட்டுக்கு புஜாராக்கும் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் பில்டப் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ, செமையாயிடும். Yeah, Cheeka, there are a lot of things we can talk about, Cheeka. We can talk about lack of match preparation. Let's first start with that, Cheeka. Not only that, I also want to touch the Indian team. If 15 எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, two guys, your openers, both the openers who haven't played a test match in England, they're going to be playing a test match in England as a fresh opening pair, Cheeka. Both Rohit Sharma and Shubman Gill. And the fact that, in the Pudu conditions, the lack of matches, how do you think it's going to go, Cheeka? Thanks. Kumar is saying he's finally happy to see you back, Cheeka. Yeah. Thank you, Kumar. Happy to see you back, Kumar. Shankar Sendilla Kumar. Yes, match practice, but one good point you made, Ani. ரொம்ப good point you made, a very good valid point. Both Rohit Sharma and Shubman Gill, இவங்க வந்து புது ஓப்பனர்ஸ் இங்கிலீஷ் கண்டிஷன்ஸ் ஆட போறாங்க. கொஞ்சம் பால் மட்டும் மூவா தெரிஞ்சது, பால போடுவோம் அந்த பேக்கர். ஏன்னா அந்த பசங்க மறக்காத, வெட் கண்டிஷன்ஸ்ல நியூசிலாந்து செம, அது போல்ட்ல உள்ள வரும் பால். சோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நம்ம ரெண்டு பேரும். தட் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் சுப்மன் கில் உனக்கே பார்த்தோம் லாஸ்ட் டைம் வந்து கஷ்டப்பட்டாங்க. அனி கோ த்ரோ. Yeah, New Zealand just played a couple of matches in England, Cheeka. நீங்க கண்டிஷன்ஸ் பத்தி சொல்லிருந்தீங்க. அந்த கண்டிஷன்ஸ் ஆக்சுவலி நான் கொஞ்சம் நிறைய டெஸ்ட் மேட்ச் அந்த மாதிரி ரெண்டு மேட்சும் பார்த்தேன். ட்ரையா இருந்தது விக்கெட், வெரி குட் கண்டிஷன்ஸ் டு பேட் ஆன். ஆக்சுவலி நீங்க ஸ்கோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈவன் ஸ்கோர்ஸ் மாதிரி தான் இருந்தது. 350, 370 result oriented matches they were there. One match obviously because of rain it got washed away. The second match obviously New Zealand won. They have been a solid side, Cheeka, especially in these conditions. New Zealand, I think this is one of the toughest matches India can face in the World Test, and obviously it has to be, it's the final. Definitely, yes. I mean, New Zealand, you have to give it to New Zealand. Definitely, they have a very good side. And the Conway வேண்டாம், எவனோ ஒருத்தவங்க திடீர்னு புதுசா வரா, டபுள் 80 பழகுறாங்க. So அவங்களோட, பட் என்னோட ஒப்பீனியன்ல நம்ம இந்தியன் bowling strength தான் is going to be important, especially as said, it all depends on the weather conditions. கொஞ்சம் ட்ரையா இருந்ததுன்னா ஜடேஜா, அஸ்வின் ரெண்டு பேர் ஸ்பின்னர்ஸ் will be very very useful, because சவுத்தாம்ப்டன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜென்ரலா ட்ரை கண்டிஷன்ஸ் வியூவர்ஸ் மறக்காதீங்க. இது இஸ் நாட் ட்ரெடிஷனல் டெஸ்ட் பிளேயிங் ஏரியா. இது லார்ட்ஸ், ஓவல், அந்த மாதிரிலாம் ஓல்ட் ட்ராஃபர்ட், மான்செஸ்டர், பர்மிங்ஹாம் அந்த மாதிரி டெஸ்ட் மேட்ச் கிடையாது. ஸோ இந்தியா வந்து நான் என்னோட ஒப்பீனியன் இந்தியன்ஸ் bowling is going to be key to the success of this test match. KL Rahul, Sundar, Vashi Sundar, Aksar and more players are not included in the recent 15. Pradeep, yeah, Cheeka, just to add to that question, anybody you think missed out? I only felt that Washington Sundar missed out, Cheeka. He played a couple of match-winning knocks
with his bat in test match. I felt he could have been retained, but then again, Hanuma Vihari gives you that extra batting option also, Cheeka. Yeah, the Hanuman Vihari saved a test match. அது எப்படின்னா இது வந்து எஸ் பட் வாஷி தான் அந்த ஃபைனல் டெஸ்ட் மேட்ச் வின் பண்ணது வாஷியோட பார்ட்னர்ஷிப் வித் அவன் பேர் என்ன ரிஷப் பந்த். அந்த பார்ட்னர்ஷிப் தான் ஒன் த டெஸ்ட் மேட்ச் ஃபார் அஸ், ஒன் த சீரீஸ் ஃபார் அஸ். பிரிஸ்பேன்ல நடந்தது. எஸ் பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி சிட்னி டெஸ்ட் மேட்ச் இருந்தது. வாஷியும் அந்த அஸ்வினும் ஒரு ஐ மீன் சாரி ஹனுமான் விஹாரியும் அந்த அஸ்வினும் ஒரு பெரிய பார்ட்னர்ஷிப் ஆடுறாங்களே. தட்ஸ் ஒன்லி சேவ் த சீரீஸ். மேபி இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ டோக்கன் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் மாதிரி. டே மச்சா நீ எங்களுக்கு டெஸ்ட் சீரீஸ் ஆகும் ஒன் நாள் தான் வின் பண்ணோம், நீ தான் டெஸ்ட் மேட்ச் சேவ் பண்ண, அடிக்கடி பட்டு எப்படியோ ஒரு ரெண்டுல நின்னா தெரியுமா. அதனால மேபி ஐ திங்க் ஹனுமான் விஹாரி இஸ் பீன் a chance. ஹனுமான் விஹாரி ஆல்சோ இங்கிலாந்து ஏதோ கொஞ்சம் டீசெண்டா பண்ணிருக்கான் கொஞ்சம் அப்பப்போ டெஸ்ட் மேட்ச்ல. யா லாஸ்ட் டெஸ்ட் சீரிஸ் ஆக்சுவலி ஹனுமான் விஹாரி டிட் வெல் இன் இங்கிலாந்து. பட் Cheeka, ஆனா நீங்க ஆக்சுவலி ரீசென்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கவுண்டி கிரிக்கெட் தி ப்ரொடியூசர் சொன்ன மாதிரி he's been playing a lot of county cricket in England. He hasn't gotten any runs, Cheeka. Actually மேஜரா ஒரு பெரிய ரன்ஸும் இல்ல. Will that affect it? Cheeka sir, what is a Duke ball? Yeah, Cheeka, you are the best to explain this. You have played all three balls. A lot of openers have actually said this is the toughest ball to face in test cricket. Is it true, Cheeka? Duke ball என்னன்னா PKD move. See ball அது எப்படின்னா ஷைன், அந்த லெதர் வந்து அது ஒரு மாதிரி ஷைன், அந்த லெதர் அது எப்படின்னா ஷைனே போகாது அந்த பால்ல. அது இங்கிலாந்துல மட்டும் ஆடுவாங்க. சீம்ல வந்து அவ்வளோ திக் சீம் கிடையாது. குக்கு பால் எல்லாம் ஒரு திக் சீம் இருக்கும். டியூக் பால் சீம் இருக்கா பட் ஷைன் இருக்கும். அந்த ஷைன் இருக்கனால பால் வந்து இட் ரீடைன் தி ஷைன் அப் டு ஈவன் 100 ஓவர்ஸ் வரைக்கும் ஷைன் பண்ணலாம் அந்த பால். அது அந்த லெதர் பால் இருக்கு, அந்த லெதர் வந்து ஷைனை ரீடைன் பண்ண நிறையா. அதனால பால் ஷைன். அதனால ஜிம்மி ஆண்டர்சன் மாதிரி பிளேயர்ஸ்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் கண்டிஷன்ல பால் சிங் போட்டு ஸ்விங் பண்ணி எடுப்பான் பாரு. 40 வயசுல என்ன பாலிங் போட்டுருக்கான் பாரு ஜிம்மி ஆண்டர்சன் வந்து. Yep, definitely. Let's straight away get into the team, Cheeka. Indian team. Cheeka says Duke ball retains shine better than any other balls. Yep, that's what a lot of cricketers have actually said. Yeah, England and neenga swing and reverse swing. Reverse swing also happens a lot with the Duke ball, Cheeka. I've seen it. You remember the 2005 Ashes? Simon Jones on the time Australia oda reverse swing panni da he bought the match back. Could they choose Shardul because of the weather? Yeah, we were going to talk about this, Cheeka. Just adding to what Ashok is asking, Ungloda 11, who do you think will fit into the team? See, number 11 வந்து என்னோட I think ரோஹித் சர்மா and Shubman Gill opening da. Number 3 வந்து Pujara, 4 Virat Kohli, 5 Ajinkya Rahane, 6 Pant. என்னோட opinion 7 Jadeja தான் வருவான். 7 Jadeja because batting நல்லா பண்ணா bowling டீசன்ட்டா போடுவான். 8 Ashwin ஆடுவான். Shami, Bumrah and Ishan Sharma. இதான் என்னோட 11 இருக்கும் தோன்றது. பிகாஸ் ட்ரை கண்டிஷன்ஸ் நீ ஓவரால் கண்டிஷன் தான். நீ வேணா 4 மீடியம் இப்ப சிராஜுக்கும் சிராஜ் ஆடுவானான்னு கஷ்டம் தான் எனக்கு தெரியும். எஸ் சிராஜ் மைட் பி யூஸ்ஃபுல் பட் அகைன் சப்போஸ் டுமாரோ நாளைக்கு வந்து கோ ஃபார் த டாஸ் அண்ட் விக்கெட்ஸ் வெட் கண்டிஷன்ஸ் அப்ப சேஞ்ச் பண்ணாலும் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. மேபி அப்போ ஒரு ஸ்பின்னர் மட்டும் ஆடலாம். எஸ் ப்ரொடியூசர் போடுற ஐ ஃபீல் ஒன்லி ஒன் ஸ்பின்னர் வில் பி பிளேட் அட் தட் டைம். Maybe Siraj will play. Then Ashwin, probably Ashwin or Jadeja, Aravother has to go out. Yeah, it'll be very interesting to see Cheeka. If you see New Zealand batting lineup has about 4 or 5 left-handers in their lineup. On the Mari situation, Ashwin should definitely be used because when you have 4 or 5 left-handers, obviously you need to go with an off-spinner. And let's also be honest, Ashwin has played good cricket in England. Yes, he hasn't gotten many wickets, but he's played a lot of cricket. Devon Conway, 200 on his debut at the home of cricket. Will he be a threat? And my idea to tackle him is Ravi Ash. Considering Conway is a lefty, I was just saying Sudarshan Vishwa that New Zealanders have a lot of left-handers. Conway is definitely one of them. Ashwin will definitely be of use. What do you think, Cheeka? Yes, I think a producer cut who will he choose between Ash and Jadun. Suppose one spinner choose, I'll go for Ashwin because Ashwin also can bat very well. You saw in Australia. So I mean, who will he choose between Jadun and Ash? Now I'll go for Ash because simple. Last series Ashwin did well with the bat, reasonably well with the ball. So as an all-rounder or full package of vandurna. Jaddu, the extra bit is his fielding, brilliant fielding capability is Jaddu's biggest advantage. But Australian series Australia series winning I think that Ashwin will definitely get a nod over Jadeja. As you said rightly, very rightly. You left-handers irukanga. I think one of the viewers Vishwa போட்ட மாதிரி எவ்வளவு left-handers இருக்காங்க. அதனால Ashwin will probably get the nod. Yeah, Siraj might come into play if the conditions எல்லாமே big condition. Dear viewers மறக்காதீங்க இந்த மேட்சை எப்படின்னா வெட் கண்டிஷன்ஸ்னா
slightly advantage New Zealand. Dry conditions na advantage India. That is my take. ரெண்டு டீம் பேட்டிங்ல தடவை போறாங்க. மறக்காதீங்க, ரெண்டு டீம் தடவை போறாங்க பேட்டிங்ல. எந்த டீம் is going to bowl better? I still believe India is good. Yeah, Cheeka, just adding to the point, Cheeka said New Zealand dominated both the tests and Lords in Birmingham. Does New Zealand have more of a chance of winning? Shashank Vaidyanathan is asking. See, Shashank, Shashank Vaidyanathan, நான் இப்பதான் சொல்லி முடிச்சேன் என்னோட take on the series in the match. I believe that momentum, confidence is the most important thing in cricket. நம்ம team combination, conditions, என்ன வேணா சொல்லலாம். வியூவர்ஸ் மறக்காதீங்க. எஸ், நீங்க அந்த சைடுல பார்த்தா எப்ப கான்ஃபிடன்ஸ் இவங்க வந்து இப்ப நியூசிலாந்து வந்து இங்க வந்து ஆடிறாங்க, 2 மேட்ச் அடிச்சு பொழந்துட்டாங்க, அந்த கான்ஃபிடன்ட் பொழந்து 2 டெஸ்ட் சீரிஸ் வின் பண்ணாங்க நீங்க சொல்லலாங்க. நான் வேற சொல்லுவேன். நான் என்ன சொல்லுவேன், டேய் ஆஸ்திரேலியா வயசுல வந்திருக்காங்க இந்த பசங்க, அது ஒரு தேர்ட் ரேட்டட் டீம். அப்போ தட் இஸ் பிகாஸ் எல்லாரும் போட்டாங்க தேர்ட் 11 வச்சு பீட் பண்ணோம். ஞாபகம் நம்ம ஆஸ்திரேலியால போய் நாட் தேர்ட் ரேட்டட், சாரி தேர்ட் 11, ஐ மீன் தட் இஸ் கரெக்ட் மை ஸ்டேட்மெண்ட். தேர்ட் 11 வச்சு பீட் பண்ணோம். அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கிற இந்தியன் டீம் கும்முன்னு இறங்குவான். மறக்காதீங்க. நவ் த பிரஷர் யார் மேல? நீங்க எல்லாரும் நினைக்கிறீங்க, நீங்க சொன்ன மாதிரி நியூசிலாந்து மேல தான் பிரஷர் இருக்கும். அப்படின்னா the favorites, everybody will be thinking Vaidyanathan, New Zealand. I still will say Indians are favorites. No, I think I go different to what Cheeka says. I think it's a different, that Australian side, and you compare it to this New Zealand side. I think this New Zealand side is way better. Seriana bowling attack, New Zealand bowling attack, and the Wagner irukattom, Jameson irukattom, Saudi irukattom, Bolt irukattom, they have 4 high quality fast bowlers. Definitely, we lost the series in New Zealand. Remember that before the pandemic happened, we lost the series in New Zealand. I understand what Cheeka is saying, that the confidence will be high in the Indian team, but I still feel that this New Zealand team is different to that Australian team, and this New Zealand team will really possess a challenge. Ani, New Zealand always strong. Markadha neenu. Number சொல்றது India in Australia. அது டிஃபரன்ஸ் கண்ணா. வியூவர்ஸ் மறக்காதீங்க வியூவர்ஸ். அனி நீ பாரு, நீ இப்போ இந்த மேட்ச்ல பார்த்தனா நம்ம நான் ஒரு நிமிஷம் நீ you can argue with me correctly. I have a question to you. In your playing days, you have always told me India has done a lot better in Australia than in England. Correct, Alia? Correct, but Marakada in England also is done well. 86 series anga win பண்ணோம் நாங்க போச்சே. Last series கூட 86 கப்பல் last series கூட they almost did well. Marakada KL Rahul, Rishabh Pant ஒரு match. So we are don't worry, we are also going there. And Australia series beat பண்ணிட்டு ஒரு எங்க வந்திருக்கானா, I still believe, okay, the producer says New Zealand will be starting as the favorites சொல்றான். Producer, sorry Mr. Aditya Srikanth, நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். Aniruddha Srikanth, sorry ஒத்துக்க மாட்டேன். I go India's favorite. Simple. நீ பாரு நீனு இந்த நியூசிலாந்து அவ்வளோ ஒன்று டெட்லி சைட்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். Very good side. Nitin Kishore, does New Zealand deserve to play in the final? No away series wins. Played all 2 matches series at home. No 4 or 5 match series. Yeah, Nitin, see, it's not New Zealand's fault. Let's be honest. This is the ICC's fault. They give the schedule. They choose this. They have. Let's be honest. This World Test Championship, it's still in its very infant stage. ரொம்ப early stagesல இருக்கு. I'm sure as the tournament progresses, there will be changes made to the World Test Championship and it will be more interesting. First of all, one-off finale எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப தப்பு இல்ல Cheeka. At least ஒரு 2 match series ஆது இருக்கணும், இல்லாட்டி ஒரு 3 match series ஆது இருக்கணும் final. Test Championship, ICC is a terrible planned organization. Okay, obviously the producer has his word to say, but don't you think the final should be at least a 2 match series, no Cheeka? Maybe. Ani, it's very difficult, right? But the calendar பார்த்தா இவ்வளோ மேட்சஸ் ஆடணும். இதுக்கப்புறம் இங்கிலாந்து சீரிஸ் நம்ம ஆடணும், ஃபுல் சீரிஸ் ஆடணும், 1 days ஆடணும், T20s ஆடணும், 3 biggest match series, பிளே ஆஃப் அப்படின்னு வச்சா அப்படின்னா அது பக்கம் ஃபுல் சீரிஸா வச்சுக்கணும். You cannot combine with some other series. புரிஞ்சுதா உனக்கு? Then it should be a one World Test Championship series வச்சுக்கணும் தனியா. You should make it a separate series. New Zealand going to England playing a couple of test matches, India going and playing the full series. And you cannot have it then. Maybe yes, in the future, in the the World Test Championship series, I agree with you. Let us see viewers anything about viewers. What do you guys think, viewers? Point of view. The other thing I also wanted to ask you, Cheeka, is that இப்போ வந்து இந்தியா ஆடுறதுனால கிரவுட் வரும் Cheeka. சரிங்களா? இந்தியா ஆடுறதுனால எங்க ஆடினாலும் கிரவுட் வரும். சோல்ட் அவுட் நான் சவுத் ஆண்டன்லாம் சோல்ட் அவுட் ஆயிடும்.
Yeah, but the question is, இப்போ இதே வந்து இந்தியா இல்ல, இப்போ வந்து ஒரு சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஆடுறாங்க, இல்லாட்டி ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஃபைனல்ஸ்க்கு வந்திருக்காங்க, வெஸ்ட் இண்டீஸ் நியூசிலாண்ட்னா crowd வராது again. That is not either. Don't you think, you know, neutral venues oda there should be a little bit of a home and away advantage in this? Anyway, Ani, இந்த அருண்குமார் கொஸ்டின் முடிச்சிட்டு அதுக்கு நான் சொல்லு நீனு. இல்ல, can India gamble with Vihari and open? Pujara has scored a century against England in 2018 in Southampton Stadium. English conditions in Derbyshire, Yorkshire, Nottinghamshire. Okay, Akshay Swami, yes, completely understand. Pujara is going to be the wall for them. Shubman Gill hasn't played even one match in England, so it will be a testing conditions for him. Good time for somebody like a Shubman Gill and Rohit Sharma to show that they are India's openers for the next 2-3 years, Cheeka. Rohit Sharma, yes, at least அவனால் நல்லா பண்ணிருக்கான் இந்த பாஸ்ட் இதுல. Shubman Gill, I would like to wait and see. நீ வந்து Shubman Gill தூக்கி வைப்ப. I know you're a great fan of Shubman Gill. நான் எப்பவுமே சொல்றேன், good player, but I like to wait and watch. I still believe that KL Rahul, Classy Rahul is still there. வருவான், இன்னும் ஒரு நாள் வந்துருவான், நம்மால வந்துருவார், நம்ம குதிரை வருது, நம்ம குதிரை வெயிட்டிங்ல இருக்கு, அவ்வளவுதான். Anyway, Cheeka, toss conditions, obviously நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம். What do you think the conditions will be? Do you think conditions toss தான் நாளைக்கு திடீர்னு பார்த்தா இப்ப உஷா அவங்க யார் உஷா ஒரு மேடம் போட்டாங்களே, அவங்க சொல்றது பிரகாரம் பார்த்தா ஏதோ ரெயின் போடுறாங்களே, அது வெதர் இங்கிலாந்துல வெதர் புரிய இப்ப ரெயின் போடுவாங்க, நாளைக்கு பார்த்தா சூட சூரியன் வரும், ஹாட்டாவும் இருக்கும் தெரியாது. ட்ரை கண்டிஷன்ஸ்னா டாஸ் வின் பண்ணா எனக்கு தெரிஞ்சு, சப்போஸ் இட் இஸ் ட்ரை கண்டிஷன்ஸ், இந்தியா will opt to what you call bat first. Wet conditions na India will, any team will opt to bowl first. That's my opinion. Why is Bhuvi in the Sri Lankan squad and not in the main squad in New Zealand? I think Bhuvi is, because the fast bowlers that India have right now are better than Bhuvi right now. Bhuvi is still fully not fit as yet. He hasn't played a lot of cricket. He missed a lot of matches in the IPL due to injury. Straight away bringing him into test match, Siraj has been bowling brilliantly. Ishan, Shami and Bumrah are your three regular seamers. It's very difficult, no, Cheeka, to find a place for Bhuvi right now. Kavivardhan Raja, ஒன்னு வந்து மறக்காதீங்க, Bhuvi, yes, அந்த Bhuvi வந்து இன்னும் அந்த ஸ்விங் கொஞ்சம் பார்த்தோம் during IPL அப்பப்போ, but still அவன் அந்த full rhythmல வரல. அனி சொன்ன மாதிரி the fitness is a little bit of a problem அவனுக்கு. இன்னும் அந்த full fitness இல்ல. அவன் முன்ன வந்து சிங் உள்ள ஜிக்குன்னு ஒன்று எடுப்பா, டிக்கிங்னு ஒன்று எடுப்பான் மிடில் ஸ்டெப்பை. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அவன் பேஸ் குறைஞ்சிட்டு பாத்தீங்கன்னா, நீ பார்த்தா அவன் பேஸ் குறைச்சிட்டான் பாத்தியா, அந்த எக்ஸ்ட்ரா நிப்பு இருக்கணும், மூவ்மெண்ட் மட்டும் இருந்தா போல, அந்த எக்ஸ்ட்ரா நிப்பு இருக்கணும், which is got Siraj is got. Siraj தான் அது இருக்கு. Siraj என்ன இருக்கு, அந்த எக்ஸ்ட்ரா அவன் ஜிக் அப்படின்னு விடுறான், அந்த ஜிக்குன்னு பால் போனோம், ஜிக்குன்னு போனோம், அப்பதான் ஒரு பேட்ஸ்மேன் பி டேக்கன் பை சர்ப்ரைஸ். வெறும் மூவ்மெண்ட் வச்சு பண்ணா not possible. Yeah, little bit about Kane Williamson, Cheeka. Obviously he also had a little bit of injury issues. He's coming back, he'll be leading that side. What an astute captain also. Him and Ross Taylor, the two pillars. Ross Taylor, okay, yes, Ross Taylor எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம பசங்க பொட்டல பண்ணால் பண்ணிடுவாங்க, அது உண்மையை சொல்லிடுறேன். கேன் வில்லியம்சன் நீ சொன்னா எஸ் ஒத்துக்கிறேன் நான். கேன் வில்லியம்சன் வந்து இது ஐ அக்ரி வித் யூ. ராஸ் டேலர் என்ன பண்ணுவான், சம்டைம்ஸ் கிராஸ் பேட் அடிச்சு முக்கு மேல செய்ய போது சான்ஸ் இருக்கு வந்து. அவன் ராஸ் டேலர் சம்டைம்ஸ் வில் ப்ளே தோஸ் ஷாட்ஸ், அவன் சம்டைம்ஸ் 1-by-1 இது. பட் அஃப்கோர்ஸ் ராஸ் டேலர் இஸ் ராஸ் டேலர், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஆடினோன்னு வச்சுக்கோ, அது வேற விஷயம். பட் எஸ், கேன் வில்லியம்சன் பத்தி என்னவா பேசுறதுக்கு இருக்கு, எவ்ரி ஹோல் வேர்ல்ட் நோஸ். Why should I talk about Kane Williamson? அவன் பெரிய பிளேயர், பிஸ்தா பிளேயர். பட் தென் மறக்காத மச்சான், நம்ம விராட் கோலி பவர்ஃபுல் கேப்டன். ஏன்னா விராட் அந்த விட மாட்டான் மச்சான், விட்டாங்கடா மச்சான், அந்த ஆட்டிடியூட் இருக்கு. பேட்டிங்லயும் சரி, கேப்டன்சிலையும் சரி, தட் ஃபைட்டிங் ஆட்டிடியூட், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு. எஸ்பெஷலி இந்த வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனல் வரைச்சே attitude of the players are going to be more important than actually the game. என்ன மாதிரி ஆட்டிடியூட், என்ன மாதிரி மைண்ட் செட்ல போறாங்க நம்ம பசங்க, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அங்கதான் நான் சொல்ல வரேன், Indians will have a better mindset. I'm going to ask you, Kane doesn't have very good numbers in away tests as well as against Ashwin. Your views, Cheeka sir and Anina, Dinesham. Away test matches in India, Kane Williamson against Ashwin. Yes, anybody against Ashwin in India is impossible to play, guys. Let's be honest. Ashwin in India is probably the most dangerous bowler you can ever find. Now, what you have to see is Kane Williamson playing in England against Ashwin. Adha pathina, you don't know. It might be a different contest. Just more to that point, Cheeka, I'm going to ask you one question. I want you to pick two cricketers from India and two cricketers from New Zealand who you think are going to be the game changers
game changes. One batsman, one bowler, one batsman, one bowler. Let's hear for India. Who do you pick, Cheeka? Who would you pick? That one batsman. First D pick பண்ணு நான் அப்புறம் நான் pick பண்ணிக்கிறேன். I'm going for Rohit Sharma. I think Rohit Sharma's importance this match is highly important because you're the opening batsman. உங்களுக்கே தெரியும், you have been an opener in England, tough conditions. But Rohit Sharma has so many hundreds in England. I think after India, he has the most number of hundreds in England. But that was all in white ball cricket. So I'm just hoping that he, இவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்கானே white ball, red ball, why can't he do that? If he can do that in England, I think India have a very good chance, especially a guy like Rohit Sharma who can shift gears, who can keep going. He will be a very huge factor, and obviously with the ball for me, Jasprit Bumrah. And the rhythm, on the late outswing, Bumrah. I think India will be in a very good position if these two can click. And obviously from New Zealand side, I can't move away from Kane Williamson and the other guy, Tim Southee, the old war horse. Southee has been brilliant. These are my 4 picks, Cheeka. Virat Kohli Indian batting, and of course I go with your Bumrah bowling. Yes, Bumrah Bumrah advantage, long spells போட முடியும். That's my big advantage. We saw it in Australia. நீங்களே பாத்தீங்க ஆஸ்திரேலியால crucial wicket எடுப்பான், crucial breakthroughs எடுத்து கொடுப்பான், long spells எல்லாம் போட்டு. But and batting, I still believe Virat Kohli. Virat Kohli has adjusted himself very well in England. நல்லா பண்ணிருக்கான், போன சீரீஸ்லாம் நல்லா பண்ணான் இங்கிலாந்துல. Now that is why I take Virat Kohli. But அவங்க சைடுல எடுத்தனா it will be Trent Boult and Kane Williamson. Trent Boult, கான்வேன்றது எனக்கு இப்ப the law of averages அடிக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் இந்த மேட்ச். ஏன்னா எல்லா மேட்ச் ரொம்ப அடிச்சா, ரொம்ப இன்னிங்ஸ் அடிச்சிட்டான். the law of averages ஒன்னு கிரிக்கெட்ல டேக் ஆன் போகும். So I think அது பிரகாரம் கான்வே அவுட் ஆயிடுவாங்க. So I believe that Kane Williamson and Trent Boult, especially கொஞ்சம் அந்த கண்டிஷன்ஸ் மூவ் ஆக மாறிச்சுன்னா பார்மர்ஸ் ஏன் உள்ள கொண்டுறான். என்ன நீங்களே பாக்குறீங்க, ஐபிஎல் பார்த்துருக்கீங்க, வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல்ஸ்லயும், வேர்ல்ட் கப் செமிஃபைனல் பார்த்தோம். கொஞ்சம் கண்டிஷன் இங்க அங்க இருந்ததுன்னா போட்டா எல்லாம் தேவடி தேச பள்ளி தடை விட்டுருவான் போட்டு எல்லாரையும் போட்டு. தெரியாதா அவனுக்கு? தேவடி தேச பள்ளி தெரியாதா? நாங்களாம் அடிச்சே அப்படி இப்ப தேவினர் பவுன்ஸ் பீட் ஆகும். தேவுடு தேசப்பள்ளி, தேவுடு அப்படியே தலைவராங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியே தலைவிடே இருப்போம், பெருமாள் வேண்டிட்டு தலைவிடே இருப்போம். ஏதாவது எஜ்ஜாங்கமா இருக்கணும், பீட் ஓ அப்படின்னு அவ்வளவுதான். அது பேர் தேவுடு தேசப்பள்ளின்னு பேர் அதுக்கு. Yeah. Anyway, this is going to be very interesting, guys. It's going to be a really fantastic match to watch. I'll be there sitting and watching the entire match. Cheeka, obviously, you will also be sitting and watching the entire match. You have obviously picked India to be the favorites. Me and the producer have said New Zealand favorites. The one thing you don't want to see, Cheeka, is a draw. Correct, Alia? No, irukadra. Ena unakku extra day kuduthuranga. Nee 90 450 over aadi on test match. 450 overs will have to be compulsorily played within 6 days. 6 days to 450 overs aadiduvaanga. So it should not be a thing. So we'll be doing a show every day 2 o'clock. Abdiya solluga producer sir. Yes, tomorrow after the first day na enna? After naalik aprom from day after tomorrow. From the second from day 2 அப்படினா before. Okay, pre-match show. Pre-match. அப்பா நம்ம ப்ரொடியூசர் நம்ம பையன் 2 பசங்க என்ன நம்மள கூகுளி போடுவாங்க. டியர் வியூவர்ஸ், திடீர்னு பவுன்சர் போடுவாங்க, கூகுளி போடுவான். ஒருத்தர் கூகுளி போடுவான், ஒருத்தர் பவுன்சர் போடுவான். என்ன போடுவாங்கன்னு தெரியாதா? நம்மள வந்து இப்ப தெரியுதுங்களா டியர் வியூவர்ஸ் எப்படி தேவடி தேச பள்ளினா என்ன அப்படின்னு? Anyway, guys, please hit the subscribe channel. Please subscribe to Cheeka. Please hit the bell icon notification. Your favorite யாருக்கண்ணா? யாரு? My favorite. சொல்லியாச்சே, New Zealand are going to win it. டேய், நீ இன்னி தூக்கி ஏந்து வந்துட்டு இருக்க. இப்பதான் நான் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கேன். நீ பாரு, நான் பாரு மச்சான், நம்ம பசங்க நீ பாரு மச்சான், நம்ம பசங்க தட விட்டுருவாங்க bowlingல. Virat Giri, the Indian playing 11 has just been announced, Cheeka, and no surprising. Rohit and Shubman Gill, Pujara at 3, Virat at 4, Rahane at 5, Pant at 6, Jadeja at 7, Ashwin at 8, Bumrah, Shami and Ishan. This is the lineup we expected, Cheeka, and this is the lineup they've gone with. They've gone with both the spinners, Cheeka, so expecting a dry wicket there. Definitely, yes. The very fact that Virat Giri, thank you very much. What a timing, Virat Giri. Summer timing, pa. Number show அப்படி கரெக்டா வந்துட்டே இருக்கு. 11 போட்ட Virat Giri, உனக்கு தான்ப்பா கேப்டன்சி கொடுக்கணும் Virat Giri. Thank you very much, Giri. ஏன்னா கரெக்டான டைமிங் வந்து டங்குன்னு போட்டாங்க பாத்தியா? பர்ஃபெக்ட் டைமிங். See, நான் இதான் என்னோட 11 சொன்னேன் நான். I accept that அப்படி 4 மீடியம் பேசஸ்னால சிராஜ்னு சொன்னேன். So
இத நீ மறக்காதீங்க. இங்க அவனை போடு தடை விட்டுருவான் பாரு. இந்த 2 ஸ்பின்னர்ஸ் போட போறாங்க. அங்க மறக்காதீங்க. நம்ம போலிங் நீங்க பாருங்க, அங்க லைட பாருங்க. பூம்ரா, ஷம்மி, ஈஷான் செம கன் போலிங். அஸ்வின், ஜடேஜா கன் ஸ்பின். நீ பாரு அணி, நீ பாத்துட்டே சான்ஸே கிடையாது. என்னது spinners have never done well in England நீங்க தான் சொல்லிருக்கீங்க. இப்போ என்ன விஷயம் நீ அனி, அது வேற விஷயம். ஒத்துக்கிறேன் நானு. ஃபிங்கர் ஸ்பின்னர்ஸ் have never done very well in England generally as overall. பார்த்தா yes finger spinner. ஜடு was a bad choice. a producer என்னப்பா ப்ரொடியூசர் என்னப்பா நீ யார செலக்ட் பண்ணிருப்ப? ப்ரொடியூசர் யார செலக்ட் பண்ணிருப்பாரு ஜடுக்கு பதிலு? I don't know. இதான் போடல அப்பனா நீனு. ஹனுமா விஹாரிக்கு தான் போனா எக்ஸ்ட்ரா பேட்ஸ்மேன் தான் போட்டுருக்காங்க. சிராஜ்னு போட்டுருக்காங்க. சிராஜ் போட்டா அவன் பேட்டிங் 6 ஓட ஓவர். அப்புறம் பேட்டிங் 6 ஓட ஓவர், அவ்வளவுதான், காலி ஆயிடும். இதுவே பேட்டிங் எனக்கு கொஞ்சம் வீக்கா இருக்குன்னு தோணுது சீக்கா. இல்லையே போன ஜடேஜா and அஸ்வின் மேனேஜ். அஸ்வின் மறக்காதக்க. நான் லாஸ்ட் 2 நீ லாஸ்ட் சீரிஸ் தான் எடுத்து பாரு. யோ பெஞ்ச் மார்க் இஸ் லாஸ்ட் சீரிஸ் யூ பிளேட் அகைன்ஸ்ட் சீரிஸ். ஜட்டும் பேட்டிங் நல்லா பண்ணா, அஸ்வின் நல்லா பண்ண பேட்டிங். மறக்காதீங்க. சோ ஐ அம் டெல்லிங் தட் டெயில் கொஞ்சம் pretty long. நம்மளோட டெயில் ரொம்ப லாங் டெயில். ஷம்மி, பும்ரா, ஈஷான் சர்மா 3 பேருமே லாங். வெரி பிக் டெயில் ஆல்ரெடி. லாங் டெயிலோ ஷார்ட் டெயிலோ, இந்த லாங் டெயில் ஷார்ட் டெயில் வச்சு இதோட ஒரு கட்டு டெயில் வச்சு வாலே எல்லாம் வின் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஆஸ்திரேலியால. டெயிலே எல்லாம் வின் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஆஸ்திரேலியா. Australia is different. This is England. This is a different ball game altogether. நீ என்ன அந்த டிஃபரெண்ட் பால் கேம். ஒன்லி திங் we are playing அங்க கூபா பால் ஆடணும், இங்க டியூக் பால் ஆட போறோம். நம்ம பசங்க அதே பாம்பு போடுவாங்க. நீ பாரு நீ அந்த பசங்க I feel that our bowlers will do well. It's our batting that I'm a little concerned about because we both the sides batting are the same money. That's what I'm trying to say. ரெண்டு சைடு கன் பேட்டிங் சொல்ல மாட்டேன். அவங்களுக்கு நீ கேன் வில்லியம்சன் ஒருத்தனால மட்டும் என்ன பண்ண முடியும்? அப்படின்னு எடுத்தா நம்மளுக்கு அவங்க நீ கான்வே எல்லாம் சொல்லலாம். எஸ் நீ அவங்க பேர் ஒவ்வொன்றா எடுத்தா நம்மளும் நம்ம ஒரு பேர் எடுக்கலாம். சோ ரெண்டு சைடு ஒரு மாதிரி பேட்டிங் தான், bowling தான் is going to be the key. எந்த team is going to bowl better, they are going to win the test match. That is what I am trying to say. Yeah, New Zealand middle order has been the best in the test championship. Yep, New Zealand middle order is amazing. But they have been playing in middle order in New Zealand, baba. They have played most of the matches in New Zealand. வெள்ள வந்து ஆட சொல்லு, இந்தியால வந்து ஆட சொல்லு. It doesn't matter where they play in Cheeka. It's the World Test Championship. We are not talking about who's the best team of all time. We are talking about one match being played in England. நீங்க என்ன வெள்ள வந்து இந்தியால ஆட சொல்லுங்க. என்னத்துக்கு அவன் போய் இந்தியால ஆடணும்? அவன் வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனல் இங்கிலாந்துல ஆட போறான். அதுக்கு பேசுங்க. கனா இங்கிலாந்து ஆடு, நீ போய் 3ல கூட ஆடு. நாளைக்கு நம்ம மேட்ச் வின் பண்றோம். இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் நீ பாரு. நீ எங்க போய் 3ல கூட டெஸ்ட் மேட்ச் வச்சு இல்ல, போய் அப்படியே ஆஸ்ட்ரோனாட் ட்ரெஸ்ல போய் ஆடல. எல்லாரும் போட்டு பேண்டமிக் மாதிரி நம்ம எல்லாம் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு வராங்க எல்லாரும். அந்த மாதிரி கூட ஆட சொல்லு. நீ பாருடா. நான் சொல்றேன், எனக்கு என்ன இந்த டீம் பிடிச்சிருக்குன்னா கெத் ஆட்டிடியூட். அதுதான் கெத் ஆட்டிடியூட். இந்த கெத் ஆட்டிடியூட் தான் அவளை போட்டு வின் பண்ண வைக்க போறது. நான் மோர் த கிரிக்கெட் கெத் ஆட்டிடியூட். ஐ எம் கமிங் பேக் டு தி பாயிண்ட் டியர் வியூவர்ஸ். why I am saying so confidently is get the attitude. Yep. Anyway, Cheeka is predicting an India victory. I have said that New Zealand will be favorite, but I really want India to win. I want Rohit Sharma to really get going. New Zealand will win the test in 4 days. Our batting is terrible. I don't agree with the producer that our batting is terrible. I just feel that, in these conditions, they're not still very less. Deadly batting எல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒட்டிப்பாங்க. அப்படியே வந்து அது போறோம். எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாலே போறோம்ன்ற. புரிஞ்சுதா உனக்கு? பாருங்க, நாளைக்கு ரோஹித் பழக போறான். அவன் 100 அடிக்க போறான். எப்பவுமே அடிச்சிருக்கான் அவன் இங்கிலாந்துல 100 அடிக்க போறான். Anyway, guys, please subscribe to our channel Cheeka. Please hit the bell icon notification. Like the producer said, we'll be back at 2 p.m. Just before the start of the second day. Cheeka, your final words. Yeah, definitely. Yes, first day play பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் we'll start analyzing the match. Second day, third day, fourth day, fifth day, if it need be 6th day. So 2 p.m. every day, papa. Correct ah, my dear viewers. Dear anybody correct ah? Aditya viewer producer correct ah? So 2 p.m. every day from Saturday. That is yes, today is Thursday from Saturday. Yes, correct. Please subscribe பண்ணுங்க சேனலுக்கு. அனி உன் இன்டர்வியூ எல்லாம் பாத்துனேன். நீனா அஸ்வினோட இன்டர்வியூ எல்லாம் பார்த்தேன். நல்லா பேசுற, சுமாரா பேசுற, பரவாயில்லை. அனி ப்ளீஸ் ஏகா டே ட்ரைனிங் முடிச்சிட்டு வரேன்டா. ஸ்ட்ரெயிட்டா ஆக்சுவலி ஃபுல் டர்ட்டி க்ளோத்ஸ்ல இருக்கேன். நீ ஏதோ சடனா யூசுவலா எனக்கு 6 o'clock ட்ரைனிங், அதனால தான். Okay, good.
Yeah. All the best, guys. Let's have a good test match, your viewers. மறக்காதீங்க. தில்லிக்கு துட்டு பேட்டிங் நம்ம பசங்க, தில்லிக்கு துட்டு bowling, நம்ம டீம் தில்லிக்கு துட்டு டீம். அதான் நம்ம பேட்டிங், அதான் நம்ம கிரிக்கெட். இவங்க பேசுறதுனா அனிருத்தா பேசுறதா டெக்னிக்கல், நம்மளது தில்லிக்கு துட்டு. So technical versus தில்லிக்கு துட்டு.